L'entrepreneur social, c'est quelqu'un qui a dit que le sens de sa journée, c'était pas de faire de l'argent, mais c'est de changer le monde. Et ça, moi, je trouve ça très fort. J'ai eu un frisson en le disant là. The Hold Up is a workshop which lasts between 2.5 to 3 hours. This is a kind of workshop which allows the social entrepreneur to advance further with his project, which has a lot to do with environmental or social problems. The Hold Up fits together 8 to 15 people. There is absolutely no criteria for someone to come and be able to participate in a Hold Up. We just need you to come in with your ideas and your willingness to participate. The Hold Up's objective is to put together these people in an ambiance which is very warm, very convivial, that's a little make-sense touch. And the idea is that we come out with collective intelligence and we're able to bring a solution to the social entrepreneur. Entrepreneurs face many challenges throughout the development of their project. Hold Up workshops can propose certain solutions to solve these problems. So there are 4 kinds of Hold Up sessions. We have the naming sessions, wherein we just discuss different ideas for names for a project. Secondly, we have the community basics to define a vision, a purpose, and a scope of a community. Community structuring to identify activities and roles to implement in a community. And finally, there are the feedback sessions to take a step back and just receive feedback on the project. Et s'adresser à la communauté Make Sense via les bénévoles et via le hold-up, ça nous permet de prendre un certain recul et d'avoir une vision plus détachée de nos problématiques en termes de création de communauté qui vont, nous, j'espère, nous permettre d'avoir un œil nouveau sur la marche à suivre dans les prochaines semaines. On s'est dit que justement, arriver à réfléchir avec plus de personnes qui ont un peu de recul par rapport à ce qu'on fait, c'était intéressant. Les gens ont des idées auxquelles on n'aurait pas du tout pensé. Et on se rend compte que les réactions des gens sont complètement à l'opposé, en fait. Enfin, pas à l'opposé, mais en tout cas, divergent. Oui, puis aussi, il y a toute la méthodologie qu'ils suivent, que nous, on n'a pas du tout suivi quand on essayait de trouver des idées de noms. Et donc, ça va être si le projet était un lieu, si le projet était une œuvre, si le projet était un objet. Et là, il y a plein d'idées qui ressortent improbables. Organizing a Hold Up means making use of these Make Sense resources to develop new professional skills which may be used in your own personal context, and you're also able to develop relationships with members of the Make Sense community. The facilitator prepares the workshop with the entrepreneur using Make Sense resources. He's the one who's there to provide the Make Sense touch again with openness, with active listening, as well as just a warm session which engages all the participants who are present. La facilitation, moi, c'est quelque chose auquel je ne m'étais pas essayée encore, enfin pas dans un cadre comme ça. Et c'est hyper intéressant de se présenter devant des gens pour animer un atelier comme ça et de travailler à deux avec Robin, avec qui j'avais jamais travaillé encore. Je crois vachement en fait à l'impact via les entrepreneurs. Du coup, j'ai eu envie de les aider à résoudre leurs défis de communauté. En m'essayant moi à la facilitation et à l'intelligence collective parce que c'était quelque chose que je connaissais pas. Je vois qu'il y a des automatismes que j'avais pas, que Mathilde avait par exemple. Et là, rien que maintenant en 2 heures, j'ai appris pas mal de trucs que je saurais appliquer dans d'autres situations maintenant. Participants come to discover a project and discover an experience where there's a lot of collective intelligence which is going on. They're able to be guided by a facilitator who's trained by Make Sense in order to have this whole session, this hold-up session, this workshop. And they're also able to meet different participants who have the same mindset, like-minded people who are also trying to find ways to counter the different problems of our society. Moi, ce qui m'a intéressée à m'inscrire, c'est notamment la thématique qui changeait peut-être des autres thématiques auxquelles j'avais pu participer, pas forcément via un hold-up, mais via des apéros ou d'autres types de rendez-vous Make Sense. Ce soir, j'ai l'impression d'avoir appris peut-être comment construire un projet, et notamment le sujet de la communauté là, qui est central parmi la réflexion
montage et de construction d'un projet en général dans sa globalité. Il a l'air d'avoir vraiment beaucoup de volonté à la base de ces projets. C'est-à-dire que quand on en parle comme ça, là, c'était un projet qui a une phase encore très amont de sa réalisation. J'ai l'impression qu'il y a un champ des possibles un peu plus grand que ce que moi je pourrais imaginer. Donc là, j'ai l'impression qu'à deux, avec leur volonté et en se mettant en réseau avec d'autres structures de l'économie sociale et solidaire qui agissent un peu en catalyseur, ils peuvent arriver à faire des belles choses. Last but not the least, there's makesense. The makesense team develops tools and techniques in order to facilitate these hold-up sessions. It provides trainings and resources in order to allow volunteers to have all the resources they need at their fingertips. Ideally, it's best to have participated in a hold-up before you go through the training. That way you're able to assimilate the training session better. Afterwards, you can find a project that you'd like to help. makesense in this case can also help you. We can put you in touch with entrepreneurs who are looking for people to facilitate hold-up sessions for them. Finally, you get in touch with these entrepreneurs and together you're able to find a date which would work well for both of you. So it's D-Day. The hold-up is going to take place in 4 main parts. First, there's the introduction, where the entrepreneur will introduce his challenge to the participants. Secondly, there's the divergence phase, where we all brainstorm together. It's not necessarily about the quality of the ideas, but the quantity. Third step is convergence, where we filter through all these ideas which we had in the second part, and we try to figure out which ones may be the best ones. Finally, fourth step, after having been put together in groups and developing further on these ideas, we're able to propose solutions to the entrepreneur. After the hold-up, the facilitator and the participants stay in touch with the entrepreneur to find out the progress of the impact of their project. So the name Hold-Up came up because in 2010, the idea was that we were going to steal, in a way, the ideas of the participants to bring them to a social entrepreneur. And since then, since 2010, we've come up with over 2,200 hold-ups in 50 cities around the world.